ஹலோ காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம மோஸ்ட் க்ரீப்பியஸ்ட் கோஸ்ட் செய்ய போகிறோம். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் வேணும்னா இது நீங்கள் ட்ரா கூட பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் சாதாரண ஒரு பிரிண்ட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். பிரிண்ட்டுக்கு தேவையான இமேஜை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரைட், லெட்ஸ் ட்ரா. இந்த ட்ராயிங்கில் நான் 8B பென்சில் அண்டு பிளாக் சார்கோல் கிரையான்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த ட்ராயிங் டார்க்காக வரணும், அதனால். ஆல்ரைட், ஃபேஸை ட்ராயிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ஹேண்டை ட்ரா பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் பிரிண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா ட்ரா கூட பண்ணலாம். ஆனால் ஹேண்ட்மேட் எப்போவுமே ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும். ஆல்ரைட், ட்ராயிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம சிசரை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம டோரில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்க போகுதுன்னு. என்ஜாய் தி ஃபைனல் அவுட்.